আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বাচ্চাদের পছন্দের একটা পাঁপড় তৈরি করেছি টমেটোর স্বাদে। এভাবে টমেটোর পাঁপড় তৈরি করা যায়। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এর মধ্যে টমেটো পেস্ট দিয়েছি, এর মধ্যে আর কিছু মশলা দিয়ে ঘন করে নিয়েছি। মরিচের গুঁড়া, লবণ এবং অন্য মশলা দিয়েছে। অবশ্যই টমেটোর পেস্ট কম করে দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না। এবার চিপস কিংবা পাঁপড় বানিয়ে দিলে বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে। এখন আমি চামচের সাহায্যে চিনির মধ্যে দিয়ে পাতলা করে পাঁপড়ের আকার তৈরি করে নেব। আপনি চাইলে আটা কিংবা ময়দা দিয়ে দিতে পারেন, চালের গুঁড়া দিলেও দিতে পারবেন। খুব পাতলা করে দিতে হবে যাতে শুকিয়ে যায়। আপনি শুকাতে পারলে মোটা করেও দিতে পারেন। সামান্য পরিমাণে তেল মাখিয়ে তারপর দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো পাঁপড়ের আকার দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন রোদ্রে শুকিয়ে নেব। আমার রোদ্রে শুকানো হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই এগুলো ভাজার সময় অল্প আঁচে ভাজতে হবে, তা না হলে পুড়ে যেতে পারে। এখানে আমি চিড়া ভাজা দেখাবো, খুব সুন্দর ফুলে উঠবে। কিছু পরিমাণে চিড়া নিয়েছি, এগুলো আমি ফুটন্ত তেলে দিয়ে ভেজে দেখাবো। ফুটন্ত তেলের মধ্যে দিয়ে ভাজলে খুব সুন্দর ফুলে ওঠে। আপনি অল্প পরিমাণে তেল নিয়েও ভাজতে পারেন। অল্প পরিমাণে তেল নিলে অল্প অল্প করে ভাজতে হবে। তেলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বেশি করে ভাজতে পারবে। আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, দেখুন কত সুন্দর ফুলে উঠেছে, খেতেও খুব টেস্টি হয়। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন।